Amen. Bien-aimé, tozosenga na bandeko na biso nyonso tu bazwami libanda tokoti na kombo na We Yesu ask all our Masiya. beloved outside to come inside in Jesus' name. Bien-aimé, nous allons prier. Beloved, we're going to pray. Nous allons laisser ce moment précieux entre les mains de We're going to Dieu. recommend this moment in the Tu hand vas of the Lord. demander à Dieu, You're going to ask God alobela yo. to speak to you. Dieu aza esprit. God is Donc spirit. aza na besoin kota na kati ya un corps He needs a pour body transmettre. so he Oyo can aza nango epa share na what peuple na ye. he has Et for his naza na people. poko ya lelo. And tonight, Simple instrument. I'm just a simple Oyo nzambe instrument akoloba kati na that the ngai. Lord is going to Bonga speak moko with pe me nazwa. so I can Oyo receive moko something pozwa. and for you Yango to get ozobondela something. ozotika momo na se na We're loboko na going to Nzambe. leave this moment in the hand of the Ozoloba na Lord. Nzambe alobela yo. You're going to ask God to speak Ozoloba to na you. Saint-Esprit alongola motema libanga You're kati na going yo. to ask the Holy Spirit to Atia remove the motema heart of mosuni stubbornness kati na yo. and to put a spirit of Ozosenga na flesh in you. Saint-Esprit à rendre une bonne terre. You're going to ask the Holy Otango Spirit to make liloba you a Nzambe good ezobima na sign. poko ya lelo For bien when aimé. the word of God is coming Ebota mbuma out, na vi na to yo. bear a good fruit Yango in place you. yo ozwami kitisa That's so moto na yo when banda you were, kobondela. please humble your head, bow Balobi down your head as oza I pray. moponami. They say you are chosen. Emopona bayokaka kaka mutu oyo apona ye. And the chosen Donc listen lelo to miki the one toloba who na ye chose po to him. balobela ngai. And you say to God to Mutu speak te to you. alobela yo mais Saint-Esprit No one to alobela speak yo. to, but the Holy Spirit to Yango speak banda to you. komitika na se na loboko na Recommend Nzambe. yourself in the hand of Banda the Lord. kosala liaison Nzambe elobela nga. Do the covenant, say, God, speak to me. For everything that come out of this place, for you to get something. Because you ask God to speak to you. Because I am a chosen one. Let's pray in Jesus' name. Éternel mon Dieu, tu es Dieu. Almighty God, Yahweh nazo béni yo poza malamu Father, mingi. bless you because you're great God. Bible lobi nanga que c'est poussé par le The Saint-Esprit Bible que les says, hommes ont push for parlé the de la Holy part Spirit, de people Dieu. speak for the power of the Lord. Seigneur nazo mitika na se na Lord, loboko I na yo. recommend my life into your Molimo na yo hands. Nzambe poussé ngai. May your Holy Spirit to Afin que push na me parler de ta part. so I can speak from Olobi your voici part. je vous ai donné le He pouvoir. said, I have given the power. Nazo zwa bokonzi au nom de Jésus. I've taken the power in the name Ya of Jesus. kokanga puissance Seigneur soit To ténèbre. bow every spirit of Nazo darkness rendre ngo ni les sons de and feu au to nom de destroy Jésus. in the name of Jesus. Nazo belela le feu de Dieu. I call upon the fire of Contre God tout pouvoir des yeux against sataniques. every power of darkness. Contre Lord. tout grincement de Dieu dans ces lieux. Against every power of Contre darkness. toutes les mains sataniques qui répondent Against de ça every innocent. hand of the enemy in Je this leur place. rends ni les sons de And feu I au nom de destroy in the Jésus. name of Jesus. Nazo kanga ba communication nyonso ya ténèbres. And arrest every communication. Nazo kanga puissance nyonso ya ténèbres. I stopped every Dans power le of nom de darkness. Jésus. In the name of Olobi Jesus. otokangi na se He ekangami said, what we likolo. have bound on earth has bound Otofungoli on na earth. se What we efungwami open likolo. on earth is open on Tika heaven. eke lolo efungwama Let the éternel heaven Dieu. be open, Tika eke Lord. mato ya molimo ya peuple na Let the efungwama. spiritual ears to be Père, Fils et open. Saint-Esprit règne dans ces Father, lieux. Son, and Holy Spirit Pour reign in la this gloire place na yo. for your glory. Nazotia moto no comme piège. I put fire like Contre as a tous les trap désirs prédicateurs. against every work Contre of the tout enemy. endurcissement du cœur. Against every Contre stubborn tout heart. le Moab. Against every Contre Moab. tous ceux qui se lèveront contre ta Against parole. everyone that will get raised against your Monte word. qui t'est The consumé. fire to come down Voyez and parce que consume them. voilà, tu es Dieu. For them to know that you are Voyez que God. tu es To Dieu. know that you are Au nom God. de In Jésus-Christ. the name of Quand la parole de Jesus. Dieu déclare, For the word of il y a God la mort devant ta says, présence. there is a death in front of your Alléluia. presence. In Jesus' Mon name. toi, ça désobéissant, ça The la droite, one ça who la punit. disobedient deserves to punis die. toutes tes désobéissances. Punishment. Amen. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. Amen. Amen. Tobeteli nzambe Let's maboko. clap for Alléluia. Jesus. Bien-aimé, toyebi pourquoi toye na o esika. Beloved, we know why we are here. Troisième édition, A bien-aimé. third edition. Des femmes choisies. Chosen Par women Dieu. by God. Des femmes choisies. Chosen Par women Dieu. by God. Ni par une personne. Not by a Ni person. par un être humain. Not by a human Mais being. par Dieu. By Alléluia. God. Amen. Donc epesameli mutu nyonso It has tuke. not been given to Alléluia. everybody. Mais Amen. epesameli yo But oyo it na o has given esika. to you that Yango here. betela nzambe That's why you need maboko to makasi clap makasi for parce que nzambe Jesus. oponami. Because you are a Alléluia. chosen one. Gloire Amen. à Jésus. Glory be to Jesus. Et nous connaissons bien notre thème, bien-aimé. And we know our Et theme. brisons leurs liens Break the bonds et délivrons-nous de leurs chaînes. and deliver us from their chains. Alléluia. Amen. Et lelo nazo parler na sous-thème. And today I'm going to speak about Je vais subtitle parler sur la fondation. about the foundation. Tu ne peux jamais aller briser les liens You cannot go break the et bonds te délivrer de leurs and chaînes deliver yourself from sans their que chains fondation est à la bâtie. without Elles à la foundation to be poser. built or Alléluia. settled. C'est pour cela Amen. ce soir, bien-aimé, That's why tonight, nous allons beloved, parler de la fondation. we're going to speak about Oyo eza foundation. ebandeli ya makambo That is nyonso. the beginning of Okoki everything. jamais kotonga soki fondation eza We te. cannot build Alléluia. without a foundation. Donc, kotonga, For you bien-aimé, to build po up, ndako beloved, evanda, for bien-aimé, the house il to y a une settle, fondation. there is a foundation. Alléluia. Amen. Po lelo tovanda na ndako ya Us sécurité. to sit in a Parce house qu'il to y a say, une fondation. because there is a Pour que foundation. tu ailles détruire les liens, For you bien-aimé, to go and et destroy briser les chaînes, their places tu as and besoin destroy de the la chain. fondation. You need the foundation. Alléluia. Et Amen. nous allons parler ce And soir we're going to talk about de la tonight fondation. about Yokoyeba foundation. fondation oyo aza And nani? you will know who Ou bien is the aza nini? foundation. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre la Bible. We're going to take the Bibles. Ésaïe chapitre 28, Isaiah 28, verset 16.
verse 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, let's stand up in the name of Jesus. Nous allons lire la parole de Dieu. We're going to read the word of God. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Mais voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, meaning, the one who put the heart in the stone, he will not fall down. Amen. Amen. Yango wana nkolo ya walobi boye na kotia fondation moko ya makasi na Yerusalem ekozala libanga ya talo ata bameki kokwesa bamir ndenge nini libanga wana ekosimba yango makasi. Amen. Oya kotia motema epai ya libanga wana akokweya te. Hallelujah. Amen. Version anglaise. Hallelujah. So this is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a test stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who trusts will never be dismayed. Amen. Hallelujah. Amen. We may sit in Jesus' name. Bien-aimé, comme je disais, mon sous-thème, nous allons parler sur la fondation. My subtitle, we're going to talk about foundation. Et avant d'entrer, bien-aimé, and before we start, nous allons définir la fondation. We're going to give the meaning of a foundation. La fondation, c'est une base solide. Foundation is a strong base, souterrain qui supporte le building. Is a support that holds on a strong building. Et ça prend 3 semaines aux constructeurs. And it takes about 3 weeks for the builders de poser la fondation. To settle the foundation. C'est une partie la plus difficile dans la construction. Is the hardest part in construction. Hallelujah. Amen. La fondation, c'est une base solide. The Bible says foundation is a strong. The foundation is a strong basis. It's in top of the. Mais souterrain. No, in top of the sand. Under of the sand. And that's what supports the building. And it takes about 3 weeks for the builders to do it. Just to settle the foundation. Hallelujah. Amen. Donc tout enfant de Dieu bien-aimé. Every child of God beloved. If you want to build tu as besoin de la fondation. You need the foundation. Et si la parole de Dieu nous dit ceci. The word of God says. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. That's so says the Lord. L'Éternel. The Lord. 2 names. Le Seigneur. Sovereign. The beginning and the end. L'Éternel. The Lord. The greatest. Hallelujah. Fighter. Amen. Voici j'ai mis. Ce n'est pas un homme qui a mis. No, mais c'est l'Éternel qui a mis. C'est le Seigneur qui a mis. Is the Lord has laid. Voici j'ai mis un fondement. I've laid a stone. Foundation. And I've laid a foundation. En Jérusalem. In Jerusalem. C'est une pierre éprouvée. And it says this precious stone that has already accepted. They are already accepted. This is the stone. Il a mis un fondement. He has pressed a foundation. Une pierre éprouvée. A strong foundation. Une pierre angulaire de prix. A precious stone. It's not just a cheap one, but a precious one. La Bible déclare. The Bible declares. Solidement posé. Surely a strong foundation. Par l'Éternel. By the Lord. Celui qui la prendra pour appui. The one who will trust n'aura point hâte de fuir. He will never be dismayed. C'est-à-dire, the one who they put the trust on, lay the trust on that stone, he will never fall down. You cannot go and break bandages. You cannot destroy if the foundation is not strong. And the foundation I'm talking about tonight is Jesus Christ of Nazareth. Is Jesus Christ of Nazareth. He is the strong foundation. Every child of God beloved, you need a strong foundation. So when the Bible says, when the wind will come, when the storm will come, if your foundation is not strong, beloved, you will not fall down. Amen. And the foundation is the strong thing inside. Is the thing under the side. They don't see like that. Is the hidden thing. The proof is that this house here, he has a foundation that you and I we cannot see, but is under the sand, and it's only God who knows. Amen.
que tu puisses te bâtir, bien-aimé, for you to tu build as up, besoin beloved, de Jésus-Christ you dans ta need vie. Jesus Christ in your life. La Bible déclare c'est The l'Éternel. Bible says it's Ce the n'est Lord. plus l'ancienne Zozo. It's not Ce ever n'est so. pas le pasteur It's not Mboyo. a pastor Ce n'est Mbo. pas le pasteur Justin. It's not a pastor Ce n'est pas Jimmy. l'évangéliste It's Pauline. not evangelist Mais c'est Pauline. l'Éternel. That is the C'est Lord. le Seigneur qui a The posé. Lord has Il a laid posé une pierre. this precious Cette stone. pierre a été And éprouvée. that stone Cette was pierre a été precious. acceptée. And that stone Cette was pierre a été accepted. acceptée. That stone Une was pierre de accepted. prix, bien-aimé. It's precious stone. Alléluia. Amen. Oh, ceux qui ont tiré mon thème, bien-aimé, That if recouvert you pull jamais. your heart on it, you will not fall. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus dit dans le livre de Matthieu 16, That's what the Bible says in Matthew 18, il dit, toi tu es pierre, that you are stone. et si c'est roc, And in top of this moi rock, je bâtirai mon I shall église. build my house. Les séjours du monde ne And the prévaudront gate jamais of the contre hell toi. shall prevail not En against my d'autres church. termes, In other c'est sur words, toi pierre. is in top Moi of je you, suis Peter. le roc. That I Je am the suis rock. le fondement. I am the Je suis le foundation. solide. I am the Le solid. pouvoir ne m'en ne That's prévaudront why the jamais. word cannot Okonzi resist. aliwe kokoka jamais. The death cannot resist Alléluia. it. Amen. Nous avons besoin d'un fondement. We need the Tu as foundation. besoin de Jésus-Christ de You Nazareth. need Jesus Christ of Tu as Nazareth. besoin de Jésus-Christ de You Nazareth. need Jesus Christ of Un Nazareth. fondement You solide. need a strong Et foundation s'écroulera jamais. that does not Ce break qui est down. soutenu au bien-aimé. If you support you, beloved, jamais. you will never Parce que la fall down. parole de Dieu Because déclare. the word of God Balobi ba says, mire nango kokwea it te. says is Donc the bango wana cornerstone balingi cannot bakokwea fall, jamais. but he never Soki falls. l'esprit du Seigneur. If the Spirit of the Lord, Fondement yango eza your Jésus-Christ de foundation is Nazareth. Jesus Christ of Ozomona Nazareth. bancienne You zozo. see elders Banda also, bayaki. since they have come to Batikali church, kaka. they never Bakoki give jamais up. kokwea. They cannot Parce fall qu'il y a down. un solide Because there is a fondement. strong foundation. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire Clap du for Seigneur Jésus. Jesus. Amen. Tu as besoin d'un fondement. You need a Nous foundation. avons besoin de Jésus-Christ dans We nos vies. need Jesus Christ Pour in our bâtir, life. tu as besoin de la For you to fondation. build up, you need a Pas foundation. n'importe quelle fondation. Not just a Pas kind une of fondation foundation. doit poser They say the solidement. one who is Ni really par une strong, personne, not by mais par person, but l'Éternel, he's built by the mais par Lord, Jésus, by Jesus, mais par Dieu. by Alléluia. God. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de fondements. We need the Même foundation. pour entrer dans le combat, Even to go in the il y a battle, besoin de fondements. you need strong Pour foundation. chasser les For démons, you to cast out tu as demons, besoin de you fondements. need a Pour foundation. réussir dans la For vie, you to succeed tu in as your life, besoin de you fondements. need a good foundation. Pour que tu puisses réussir dans ton For mariage, you to have tu a as good besoin de fondement, fondements. you need Tu foundation. ne peux jamais aller faire le You ministère cannot go into sans un ministry bon fondement. without a Sans du foundation. fondement, les If actes the foundation is not L'objet Jesus, ministère est coca. tomorrow your ministry will close down. Nous allons lire la parole de Dieu. We're going to read the word of God. Dans le livre des Actes chapitre 19, Acts chapter 19. ancien boatangeli biso au nom de Jésus. Acte 19, 13 à 16. Acts chapter 19. 16. Bible lobi na biso boye. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais